Здравствуй, дорогой друг. Hogwarts Legacy. MoseusPlay. По идее, это должна была быть 15-я часть, 15-я серия, но ОБС просто не писал звук. Ну вот он решил уйти в отпуск на 5 серий, которые я записывал. Я обычно записываю паком, потому что обычно будни очень сильно загружены, заняты. Есть время только по выходным. Вот, и ОБС взял тайм-аут. Ну ладно, обидно, конечно, но продолжаем. И мне сейчас такая идея. Опа! Блин, а вот это прикольно, то, что так можно делать. Хорошо, и чё? И что по заданиям-то вообще? Встретить с Себастианом возле шахты. Ну, на шахту нужен 22 уровень. До 22 уровня еще больше половины, значит, надо что-то пройти, наверное. А здесь опыт дается? Нет. Здесь дается какой-то опыт? Матьё. Но опыт никакой не дается, да? Да, опыт не дается. Вопрос, как по-быстрому сейчас получить по заданиям опыт. Потому что я так понял, бить мобов здесь это надолго. Так, раздобудьте дерево. Ой, даже читать не хочу. Вырастите кагава. Я думаю, мало даст. Забытое яйцом. Во, Поппи на площадке Хогсмита. Это яйцо дракона. Там была миссия, где надо было освободить дракона. И, в принципе, наверное, получится. А где она? Так, а где она есть? На площади Хогсмит. Где-то здесь, на площади. Вот она здесь, да? Она? Да, забытое яйцо. Давай сюда. Так, я надеюсь, сейчас звук пишется. Да вроде пишется. Так, она где-то рядом должна быть. Вот она. Not at all. I was just at the post office. Gran told she didn't send me an owl this week either. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg. So when she left Horntail, I went back to the tent. Well done. I can't be certain, but I haven't. I thought we might go and... Of course. If that's all right. I want to see how she's faring if she had a... Так, видимо, у нас есть яйцо, невидимо, у нас есть яйцо дракона, и, видимо, сейчас будем его отдавать его. I suspect it's how the poachers found. Perhaps nabbed her first and then... You got all of that? You'd be surprised. Shall we see if she's home? Так, ладно, давай, это... That sounds... Well, Пустые разговоры надо заканчивать. Oh, and one more thing. Let's not agitate. Потому что они столько времени отнимают, это просто пипец. I'm ready when you are. Вот даже сейчас. Пойдем, все, пойдем. Ну, дракона, я думаю, мы услышали. There she is, above us. She called me. Good. It looks as if she wasn't. Вон, летает. Мы тебе яйцо принесли, не ори. Sick. Wonder what happened to her egg. for what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. А тут еще волки, да? Let's hope it stays that way. Ты уверена? Wonder how many they brought to Я бы на том месте не стал бы.
Incendio. Expelliarmus. Я предупреждал. Так, хорошо. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Descendo. Наверное, тогда надо починить, да? Починка есть. А починка где? Reparo. Ice, fantastic. Хорошо. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Нормальные такие овцы в шляпе, да? How lucky for us. А можно как-то пройти? А, вниз, да? Watch your step. О, ничего себе здесь. А что за зверь All такой just здесь? raring for a fight. А я таких зверей здесь еще не видел. Coin, what was that? Мать, мы яйцо принесли, давай, выходи. Да пошли, давай. Вернемся. Бутылки с хилкой есть. И все, и вперед. Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. No, she isn't making it easy. Все. Welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Так, а вот здесь лучше спрятаться. We can get to the nest. Потому что... А, все, она разнесла. Давай, давай, беги, беги, беги. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Why is Ащ. every bridge here broken? Сейчас чуть чинить. Reparo. Хорошо, что сейчас она не атакует. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Вообще надо было яйцо себе оставить, да и все. Да что ты орешь-то? Спасибо скажи лучше. Хорошо. Brilliant! And did Creed. Should we? How could I have been so blind? Так, она там что-то разочаровалась, и она, наверное, что-то думала, что у нас что-то есть. Иса?
Блин, пальто у пацана прикольно, конечно. Вау, да. Вау. Так, что дальше по заданию? Тени времени. Во, пойдет. Поможем Анне. Идем в каты. Каты, каты, каты. А где у нас каты? Сюда куда-то, да? There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Себа, привет. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon it. From what I read in a report by the student, as I mentioned earlier, this relic grant. If it's in this catacomb, I'm ready to perfect. By the I didn't. good. Ominous. Так, идем в каты, наконец-то. Давай. I'll be interested to compare what lies inside to what I... Наконец-то что-то интересное. Кстати, самое такое более-менее интересное всегда связано с Себой. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Expelliarmus, Incendio, Frigo, Repulsor, Descendo, Accio, Levioso, Incendio, Crucio, Confrigo. At least now we know we're not alone here. Так, размотали, хорошо. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. А это зачем? Ага. Wingardium Leviosa. Ну, пойдем посмотрим. Здесь сундук, да, какой-то? Finding a chest in an inconspicuous lock. Пусты. Ну, спасибо. Очень нужно. Пусты. И 36 монеток. Ладно. Revelio. Accio. Confringo. Descendo. Levioso. Confringo. Как его порвало, да? Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Repulsor. Так, есть пару путей. Watch your step. I nearly slipped there. Что, у вас здесь не многовато ли? Expelliarmus. Incendio. Crucio. Confringo. Repulsor. Descendo. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Роскошный плащ Фака. Понятно. Деревянные очки с позолотой. Ну ладно. Так, по идее теперь сюда. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an old Accio. bones. Lovely. Bones outside us are. Seems odd. Repulsor. There's something here by the altar. What Так, а did you чё? find? Looks like part of a student's diary. Of course. Let's divide and conquer. Hold on to that diary. It does mention... Really? We need to focus on moving beyond. Of course. Так, а что со скелетоном делать? Look, bones stacked over on the side of this archway. Repulsor. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone.
Wingardium Leviosa. Он как-то собрать их может? If this archway's been barricaded, we can find a way through. Непонятно. Ну ладно. Че, тебе открыть? Открыть не можешь? Давай, открывай. Где-то здесь пройду. А, нам вместе с ним. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Вот что-то упало. Так, может это? Wingardium Leviosa. Ну давай, берись. Что-то сюда? Ага. Еще надо, да? Wingardium Leviosa. Прям собрать надо. Ну ладно. Wingardium Leviosa. Да вроде хватает. You've done it. I knew Пойдем. we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperial, Да, I давай, давай, can давай, давай, teach давай, you. давай, 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 давай. It's probably wise to know this. I couldn't agree more. You have a lot at stake. Давай, учи. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Leviosa. Так, огонь нахер. Вот так. Пока так. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Так. Convulsa. А здесь что? Accio. Convulsa. Какие-то руны есть, да? Leviosa. Но это что-то не работает. Ладно. Вверх или сюда? Ну, пойдем сюда. Так, здесь опять... Another barricade. Considering how well you did on the last one, it should be a cinch. How gracious of you. I try. Convulsa. Descendo. Accio. А она открываться-то будет, нет? Accio. А, это какой-то, блядь, пароль. Accio. Да? Очень похоже. Вот, видишь, даже здесь прямоугольный круг какой-то. А есть такое? Есть.
Непонятно. Ну, мы собираться будем или как? Так, а надо бы сходить еще сюда. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Здесь. А, здесь были. Подожди, а что здесь? Смотри, смотри, она дерется за нас теперь. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Так, вроде все. А, блин, а она будет ощущаться? Вот. А здесь почему нет? Непонятно. А, все понятно. Почему? Окей, все пусто. А это что такое? Еще один тайник. I doubt anyone's been here in quite some time. Хорошо. Погнали. Опять пауки? Ну, как бы у нас нам союзник нужен. Алло. Вот.
end. Что-то прям как-то многовато. Скиллов не хватает. Мало, очень мало дали возможностей. Вот это вот постоянно жать, но это просто пиздец как неудобно. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Надо все собрать. Так, якобы тупик, но на самом деле не тупик, да? Что-то есть. Реликвии сокрыты огромной силой, которая может во благо не только волшебник, но и всего мира, но цена этого слишком велика, необходима темная жертва, не трогайте реликвии, пока мы не узнаем больше. Хорошо. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I'm ominous. The sounds we kept hearing. It was you. А как он здесь оказался? I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Нужно слепой вроде. How much did you... Everything. I heard. Sebastian's done his research. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible. And if nothing will change... Something has. Sebastian's right. I'm sorry. Are you willing to sacrifice... I might be. How could I choose? What if the choice wasn't yours? What in the world are you suggesting? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility... Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come, do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Погнали. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Как выйти-то теперь? We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did.
He'll be all right, Sebastian. Ну а когда метлу-то можно будет взять? Игра. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Он бежит за нами, что ли? А, он с нами бежит. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Гоблин, ну сейчас гоблин дадим. Feldcroft's in Просраться. trouble. They're under attack. Let's hurry. You can't stop us. That was meant for me. Так, ты отдохни. I'm handling it. I'm handling it. Stay back! Keep Это что за херня? Ну и чё, все правильно сделал. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ты правильно сделал. Здорово, пугало. Reparo. Так, надо собрать все. Ячейки заполнены. Каким образом? Revelio. What was he thinking? Pardon me, Mr. What Sebastian did was it?
Sebastian and I have encountered Ranrock. This family does not. That you are defending Sebastian is to come nowhere near Feldcroft. If I hear that either of you can... Ой, иди в жопу, короче. Why, Sebastian? Надо было это, дать сестре сдохнуть, да? Бля, логики вообще нет, на. Просто нет логики. Так, давай в этот надо, во-первых, по снаряжению. Что-то до хрена всего. Хрень-хрень. Вот эти вроде норм, да? Один 6, 4, 6. А, ну без разницы. Лучше нападение взять. Что здесь? 6. «22 уровень нужен, да? Ну вот шарфик можно оставить. Плюс 11. Подожди, а... ну вот это лучше что-то получается, окей. 2, 2, 2. Все это нахер не надо. Получается, только надо шарф оставить какой-то. Так, карта. Оксмит. Да, лучше сюда куда-нибудь. Раз. Я так проверяю. Так, Себастиану в крипту, да? Сейчас нам будет забежать. Так. Это оставляем. Это отдаем, да? Так, а что-то я не понял. Один нашейник одет, один можно продать. Один 6, ну нафиг такой не нужен, да, все правильно. Где-то там есть. А это оставить. Все. Так, это вот это была тайна маленькая. Так, надо изучить. Не, Дик, Биг Дик, сейчас не до тебя. Хорошо. И чё еще? Шарф вроде, да? Где он есть? Сюда. А можно путь к нему нет? Игра. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Yeah. Себа. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about. Well, I'm afraid he will. I had to stop that goblin. If he thinks Spanish... He also said he.
That relic. I should send the crest to Anne. I'm afraid I don't. Nothing, just a thought. Now I'm more... What did you mean you'd send Anne a crest? It's... We just lost our parents, and she was carefully organizing her pride. She got to her favorite. Так, ладно, это какой-то I shall wait to hear шифр. from you. Thank you. I'll send you an hour when I have news. Так, и чуть-чуть до 22-го у меня остается. Вопрос, как это побыстрее набить? Так, что по заданиям? В тени шахте 22 уровень, а снаряжение 21 прям чуть-чуть. Короче, можно туда уже лететь. Задание. А там сейчас найдем, кого прибить, кого... Где-то здесь, да? Вот здесь как раз есть этот грозный и коварный враг. Надо с ним разобраться будет, и все. Здрасте. Забор покрасьте. Давай вперед. Все. И вперед. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but We need to see what they're doing. I say we take them head. Very well. Пойдем After разъебем. you. А, у тебя же метлы-то нет, разъебем. Ну ладно. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Anyone who tries. You think this is funny? А где он? Еще есть желающие? Где-то здесь, да? Все, размотали. Вроде ничего нету. This is going well. We make a good team. We do at that.
Once again, we could fight our way through or be discreet. Imperial! This will not go well for you! Expelliarmus! Protego! Crucible! Lucky, that's all! Confringo! Expelliarmus! Give up! Fight to wrap this up! Confringo! Expelliarmus! I won't wait! And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. А, там сундук, кстати, был. Погодь, Сеп. Где-то сундук есть. Revelio. Оно? Да не, давай слезь. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Пошли уже, nice. пауки. For better or for worse. Confringo! Confringo! Expelliarmus! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Expelliarmus! Confringo! Let's get this over. Confringo! How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Так, еще сундук. Где он есть-то? That ledge is awfully high. Бля, я не понимаю. Ну и хер бы с ним, ладно. Expelliarmus! А что это такое? Подожди, это что за скилл? Я забыл уже. Это что за херня? Confringo! Expelliarmus! А, ёб, блядь. Wingardium Leviosa! Туплю. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo! Reparo!
все? We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Expelliarmus. Confringo. That's spelled with attention. А где Себу-то? А. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Imperial. Coming back this way. Let's get this over Unforgivable. I won't rest. Ну давай, 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 давай. We're not finished yet. Expelliarmus. Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun. Revelio. Confringo! A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Confringo. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Wasn't expecting that. Хорошо, давай, 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 давай. Вот нашли. Когда я очнулся, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он даже не испытывал боли, но... Я еще помню, как меня взахлестнула эйфория. Так, когда боль рассеялась, потом вдруг вокруг все завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Потом больше не страдать. What do you have there? Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this Sebastian, mystery. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Типа там что-то есть. If the triptych left... She seems to... But if she was you... And why hide it behind crypt... Isadora and Percival Rackham. Rackham? Here's some of the memories I've seen.
this is all rather baffling. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. Где он есть-то? Используйте магический проход. Он дальше, что ли, там? Круто. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten, Feld? No, Sebastian, Why would I listen to someone's... Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to... Oh, I do... Unbelievable. Чё ты ноешь? У нас гоблин в засаде. Во разнылся-то. Хорошо, давай на этом остановимся. Я за напильником. Ты можешь ознакомиться с другими сериями на канале. Увидимся. Ой, извините. В следующей серии.